Hello dear students, hope you are all doing good. നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ടോപ്പോളജിക്കൽ ആൻഡ് ജോമെട്രിക്കൽ നോഷൻ ഓഫ് നോം ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു നോമഡ് സ്പേസസ് ഒരു നോം യൂസ് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ ഇൻഡ്യൂസ് എ മെട്രിക്. ഓക്കെ, സോ യു നോ ദാറ്റ് യൂസ് എ മെട്രിക് യു ക്യാൻ ഇൻഡ്യൂസ് എ ടോപ്പോളജി ഓൺ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് നോമഡ് സ്പേസ് ടോപ്പോളജിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻസ് യൂസിങ് നോം ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ let's suppose X is a normal space. What is a open ball, right? Or a metric space. Like that, how you define here? So, നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോട്ടേഷൻസുകളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡി ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡി ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് കോമ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് നോം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ആർ. ഈസ് an open ball with center x naught and with radius r. Okay, so with respect to your norm and the shapes will be different, right? So first one you can see here with respect to the Euclidean norm, right? Norm 2, and this is norm 1, how you can see the open ball, and this is with respect to norm infinity. Norm infinity, how you can see norm use that we have d infinity, you will have metric, then using that what you are getting here, the open ball, the shape of the open ball. So these are some, when p equal to 1 norm what you are having, and 1.5 what you are having, and with respect to 2 norm 2 what you are having, and with respect to norm infinity what you are having the open. So this is the. Now next is when you it is closed. Closed means the boundary also enclosed, right? So you can see here different types of closed spaces, closed open balls. So we have d bar equal to set of all x belongs to capital X such that norm of x minus x naught is less than or equal to r. And the next one is some when you say that is it's closed, when you say it is closed, whenever xn is a sequence in D and xn converges to x, we have x belongs to D. Okay, then that set D is said to be closed. That means in another way, every limit points of that set is belongs to that set. Limit point again you will can define in terms of sequence, right? So that is right. You know the hope you know that when you say that whenever the xn is converges to x, sequence is converges to x in a normal space, the distance, so we have norm xn minus xn norm xn minus x tends to 0 as n tends to infinity, right? So that's it. When you say that d is said to be bounded ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ there should exist some m such that norm of x less than or equal to m for all x belongs to that set. In again, you have what you have here, the surface. What is the surface or boundary? This is actually norm x minus x naught is equal to r. Okay, so now when you will say that it is open ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ നൈബർഹുഡ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, അതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പൺ ബോൾ എങ്കിലും ഓപ്പൺ നൈബർഹുഡ് എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, അടിയിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലേ? സോ ലെറ്റ് സെറ്റ് ഡി ഇൻ എക്സ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഓപ്പൺ. For every x belongs to D, there exists a ball with center that x which is contained in D. Okay, so next you have a lemma. You have to show that whenever a set is open and its complement is closed, and conversely whenever a set is closed and we have to show that it is open. You know that all those things, but we have let me have all those recap all those in terms of normal spaces. Suppose let is O is an open set. Okay, then consider f is equal to O complement. We have to show that f is closed, right? So let's suppose xn is a sequence belongs to f, and let xn converges to x in capital X. What do you have to prove? You have to prove that x belongs to f. Suppose x does not belongs to f. Okay, that means x belongs to O. So since O is open, what do you have, x in there,
ഒരു ഓപ്പൺ പോൾ എങ്കിലും ഇത് ചെയ്യണ്ടാവും അവിടെ കിടക്കാൻ. സോ ഫോർ സം r greater than 0 there exists an open pole dr of x which is entirely contained in O. So moreover whenever n is large, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ലാർജ് ആക്കിക്കോളൂ. ഓക്കെ, സോ whenever xn is large, what you have is norm xn minus x will tends to 0, right? Whenever n tends to infinity, you have norm of xn minus x tends to 0. That is, all d of distance of xn comma x is less than r whenever n tends to infinity, right? Which implies these xn's are belongs to O, right? എല്ലാ xnകളും അപ്പോൾ ഇവിടെ after that and all the xn's belongs to O, which is not in F, which is a contradiction, right? So what we need, so obviously x should belongs to F. And for the converse, let's suppose F is closed and we have to prove that O is open. Now consider O is F complement. To show that F is O is open, let's take some x belongs to O. Okay, and we have to show that x belongs to O and there exists an open pole with center x which contained in O. Suppose it is not true, then what do you have? അതായത് ഏതൊരു എക്സ് എടുത്താൽ ആ എക്സിൻ്റെ ഒരു നൈബർഹുഡ് പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓയിൽ കിടക്കണില്ല എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എവരി ഡിക്രീസിങ് സീക്വൻസ് എപ്സിലോൺ എൻ, ഓക്കെ, ദർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ കോമ എക്സ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എൻ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എഫ്, റൈറ്റ്? So what do you have? Whenever epsilon tends to 0 means distance of, whenever n tends to infinity, epsilon tends to 0, which implies distance of xn comma x tends to 0, which implies xn tends to x. But f, what do you have taken? F is closed, so we must have x എവിടെ കിടക്കണം, എഫിൽ കിടക്കണം. ബട്ട് നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്താ, എക്സ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എടുത്തത്, ഓയിലാണെന്ന് എടുത്തത് അല്ലേ? അപ്പോൾ which is a contradiction. So there should exist at least one open pole which is contained in this. Okay, so some more definitions we need for your future studies. For x and y, any two x points x and y, we introduce lambda x plus 1 minus lambda y, where lambda varies from 0 to 1, which is the line segment of the 2 points, and it is called an interval. It is called an interval I of x comma y. You please check, whenever z belongs to that interval, we must have norm of x minus y is equal to norm of x minus z plus norm of x minus y. It satisfies the triangle inequality becomes linear actually, right? So equality avunu. You please check. So interval il kedakkanengil triangle inequality hold ചെയ്യും. Okay, now next, suppose M is any linear space and E is called convex. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ്, but we are doing with the notations of your prescribed text. That's it. If E is said to be convex, if and only if we know that, okay, x and y belong in the interval which is contained in M. The interval I x y comma y belongs to contained in M. The family of convex x, okay, M alpha എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു family of convex x ആണെങ്കിൽ clearly the intersection is also a convex x. Please check. Okay, it may be fi, okay, null set ആവാം, maybe intersection, no problem. Then also it's a interval only, that is convex set only. Let E be a linear space, then we have the space set norm x less than or equal to 1. What is that? Unit pole, right? The unit open pole is less than or equal to means unit closed pole. If it is less than 1, it is unit open pole. Clearly that is also a convex set. Please check. That all you know. And if it is norm x equal to 1, is called unit sphere. Unit sphere. So thanks.